Okay, very good evening in this hot summer. So, we would like to invite today's resource person, our beloved brother, eminent personality, the man who belongs to the molecular biology and the genetics, plant genetics especially, Dr. GOGIKAR BHAGIRATH, Assistant Professor, Head Department of Botany, Government Degree College, Rangasaipet. So, please welcome. Share your screen and start your session, sir. Because of so many people already messaged to me and asked about Dr. GOGIKAR BHAGIRATH. So due to election work in Telangana, so in previous 2 days we are unable to conduct this class. But today onwards, sir is going to complete about the genetics and molecular biology. Dr. GOGIKAR BHAGIRATH garu, please welcome and start your session. Okay. Thank you for giving this opportunity also. I welcome all aspirants of CPGET. Share the screen now. One minute. Okay, now it is visible, I think. It's visible, sir. It's visible. Linkage and crossing over. Oh, okay. Today, our topic is the genetics portion. We discuss about linkage and crossing over. Before going to the actual topic, first of all, I explain about what are the points which are covered in the linkage and crossing over phenomena. So, discovery of linkage. What is the meaning of linkage? The characteristics of linkage, genes in linkage, different theories are explaining the linkage mechanism, kinds of linkage, and the link. What is the linkage group and significance? In the same way, crossing over also. So, first, as per Mendelian genetics or Mendelian inheritance laws, which explains about a character is governed by only a pair of factors that is decided by the Mendelian inheritance laws. But later on, what happened? A single chromosome contains many genes. Due to the interaction of genes, we get a different type of phenotypic ratios, which are not similar to the 9:3:3:1 ratio. So, due to the interaction of the genes, we are getting non-Mendelian ratios, which are different from dihybrid ratio. Earlierly, we studied that gene interaction class. Today, we are explaining about that a chromosome containing more than 2 genes. That means a chromosome consisting several genes which are arranged in a sequential order in a linear fashion. ఒక క్రోమోజోమ్ పై 2 కంటే ఎక్కువ జన్యువులు అనేటివి ఒక వరుస క్రమంలో రేఖీయంగా అమరి ఉంటాయి అనే కాన్సెప్ట్ ను మనం ఈ లింకేజ్ ఫినామినా ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు అన్నమాట. The principle of linkage discovered by English scientist William Bateson and R.C. Punnett in 1906 in sweet pea plant. The scientific name of the plant is Lathyrus odoratus. However, it was put forward as a regular concept by T.H. Morgan in 1910 from his work on Drosophila melanogaster. Bateson, Punnett అనే ఇద్దరు శాస్త్రవేత్తల వలన స్వీట్ పీలో హైబ్రిడైజేషన్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ జరిపినప్పుడు మెండల్ లాగా 9:3:3:1 రేషియో కాకుండా ఎక్కువ సంఖ్యలో జనకుల లక్షణాలు అనేటివి తదుపరి తరంలో నెక్స్ట్ జనరేషన్ లో కనబడ్డాయి అన్నమాట. దట్ మీన్స్ వెన్ వి క్రాస్ బిట్వీన్ 2 plants టు సెలెక్ట్ ఎ పర్టికులర్ క్యారెక్టర్స్ and we observe the
phenotypes in the next generation, most of the offsprings shown similar to the parental characters. Non-parental characters are very, very less. అంటే ఒక సంకరీకరణంలో వచ్చినటువంటి ప్రాజనీని మనం పరిశీలిస్తే దాంట్లో ఎక్కువ లక్షణాలు జనకుల లక్షణాలే ఉన్నాయి. జనకులకు పోలనటువంటి లక్షణాలు నాన్ పేరెంటల్ క్యారెక్టర్స్ అనేవి చాలా తక్కువగా వచ్చాయనే కాన్సెప్ట్ ని ఈ 1906 స్వీట్ పీ అనే ప్లాంట్ లో సంకరీకరణ ప్రయోగాల ద్వారా హైబ్రిడైజేషన్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ద్వారా తెలుసుకొని దానికి కారణము లింకేజ్ ఫినామినా అని చెప్పి మొట్టమొదటిసారి వీళ్ళు వివరించారనమాట. సో విలియం బేట్సన్ అండ్ ఆర్సి పన్నెట్ ఇన్ 1906 they discovered a phenomena that is called linkage. Due to the linkage, more parental characters are seen in further generations. For example, anybody answer please. In the Mendelian dihybrid ratio 9:3:3:1, how many offspring shown similar to parental characters? 10. 9 plus 1, 10 parental characters. Yes. 3 plus 3, 6 are non-parental characters. Are you getting my point? Hello? Okay, shall I move like that? So, linkage is one of the phenomena. It is the phenomena or process of association of genes on the same chromosome. Association of genes in a close together manner on the same chromosome, which tends move as it is to the gamete. That means linkage is the phenomena of certain genes staying together during the inheritance process, and it move to several generations without any change or separation due to their being present on same chromosome. అంటే ఒక క్రోమోజోమ్ పై ఉండేటువంటి అనేక జన్యువులు లంకెపడి ఉండి కలిసిపోయి సంయోగ బీజంలోకి అదే మాదిరిగా ప్రయాణిస్తాయన్నమాట. ఈ రకమైనటువంటి ప్రవృత్తిని, ఈ రకమైనటువంటి ధర్మాన్ని మనం లింకేజ్ లేదా సహలగ్నత అంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, దిస్ ఈస్ ద క్రోమోజోమ్. ఇన్ దిస్ క్రోమోజోమ్ నంబర్ ఆఫ్ జీన్స్ ఆర్ అరేంజ్డ్ ఇన్ ఏ లీనియర్ ఫ్యాషన్. So for example, these two genes, gene 1 and gene 2, are very close together, and they always move continuously from one generation to another generation without separation and move to the next generation. This type of phenomena is called as linkage phenomena. Linkage అనేది ఒక రకమైన జన్యువుల ప్రవృత్తి అన్నమాట. అంటే జన్యువులన్నీ కలిసికట్టుగా ఒకే విధంగా సంయోగ బీజంలోకి ప్రయాణించడం అన్నమాట. అంటే అవి సపరేట్ కావు. అవి సపరేట్ కావాలంటే ఏదో ఒక ఫినామినా జరగాలి ఆ క్రోమోజోమ్ లో. దట్ ఈస్ కాల్డ్ క్రాసింగ్ ఓవర్. క్రాసింగ్ ఓవర్ జరిగితే తప్ప సహలగ్నత జన్యువులు అనేటివి విడిపోవు. దట్ మీన్స్, ఆర్ యు గెటింగ్ మై పాయింట్? ఇన్ ద మెండల్, ఆల్ ద క్రోమోజోమ్స్ అండ్ వాట్ ఎవర్ he observed the character genes which are placed on different chromosomes. That way they are segregate easily, and the gametes are proportioned equally. But here not like that. Here all the genes are togetherly present on the chromosome, and they move to gamete without separation. Such type of phenomena is observed among the genes. That is called as linkage. Is it clear? So linkage, it is involved 2 or more genes which are linked in same chromosome in a linear fashion. Linkage is reduce the variability. Variability means వైవిధ్యాన్ని తగ్గిస్తుంది. అంటే ఒక సెల్ లో ఉండేటువంటి జన్యు సమగ్రతను కాపాడుతుంది లింకేజ్. ఇట్ సేవ్స్ ద జీన్ ఇంటిగ్రిటీ ఆఫ్ ద ఆర్గానిజం, బికాస్ if the gene order will be changed, automatically in the next generation we can get new characters. That's why these genes always together, and all genes are enter into the gamete without separation. So it may involve either dominant or recessive alleles, or some dominant or some recessive alleles. ఒక క్రోమోజోమ్ పై ఉండే రెండు బహిర్గత జన్యువుల మధ్య లింకేజ్ ఉండొచ్చు. ఒక బహిర్గత జన్యువు ఒక అంతర్గత జన్యువు మధ్య కూడా లింకేజ్ ఉండొచ్చు.
The linkage phenomena is observed among the two dominant or two recessive alleles which are present on the same chromosome, or sometimes one dominant gene and one recessive gene also. So in this way, the genes are always associate with each other and closely together and move to the gametogenesis process. It is usually involves those genes which are located close to each other. So how can you calculate the strength of the linkage? The strength of the linkage depends on the distance between the linked genes. If the distance is very close or very small between the two genes, the genes are the strength of linkage in between the two genes are very strong. That means lesser the distance, higher strength of linkage. More distance between the two genes, it is less strength of linkage. అంటే తక్కువ దూరం ఉన్నటువంటి రెండు జన్యువుల మధ్య సహనగ్నత బలం ఎక్కువ ఉంటుంది. ఎక్కువ దూరం ఉన్నటువంటి రెండు జన్యువుల మధ్య సహలగ్నత యొక్క శాతము లేదా సహలగ్నత బలం అనేది తక్కువగా ఉంటుంది. సో అంటే ఇన్వర్స్ ప్రపోర్షనల్ అన్నమాట. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ విలోమానుపాతంలో ఉంటుంది. లెస్ డిస్టెన్స్ మోర్ strength of linkage, and more distance less strength of linkage. So it is generally observed that one in the chromosome. This is an important point. You have to remember this one. So see here, the genes do not show independent assortment. The linked genes never shown the independent assortment. That's why at the time of Mendelian genetics, I explained Mendel inheritance laws are applicable to non-linked genes, okay, which are not applicable to linked genes. అక్కడ లింక్డ్ జీన్స్ అనే దానికి స్కోపే లేదు. ఎందుకు లేదు? మెండల్ అబ్జర్వ్ చేసిన 7 జతల లక్షణాలకు సంబంధించిన జన్యువులు ఎక్కడున్నాయి? ఆన్ డిఫరెంట్ క్రోమోజోమ్స్ మీద ఉన్నాయి. కాబట్టి డిఫరెంట్ క్రోమోజోమ్స్ మధ్య ఉన్నటువంటి జన్యువుల మధ్య there is no scope for linkage. That's why they are segregate separately easily, and they randomly united and form different gametes. But here not like that. These genes do not show independent assortment. It occurs in same chromosome. That's why when linkage phenomena observed in some plants, they conducted dihybridization experiments, and they obtain in the F2 ratio is 3:1. They get what ratio? 3:1. 3:1 means what? 12:4. They actually get 12:4. 12:4 simplify, we are getting 3:1. But in unlinked genes, what is the ratio? What is the ratio? 9:3:3:1. Because this 9:3:3:1 ratio is applicable to non-linked genes. But when genes are linked on the same chromosome, they get what is the ratio? 3:1 అంటున్నాడు. 3:1 is nothing but it is 12:4. 12:4 means we can simplify 4 1s are 4 3s are. So 3:1 ratio we are getting. That means total parental characters are seen by the linkage phenomenon. But here we are seeing 9 is the parental character, 1 is the parental character. But 3 plus 3 is non-parental combination are seen in the Mendelian independent assortment law. Is it clear? So next we can go for theories of linkage. So different theories are postulated by scientists to explain the linkage phenomena. Differential multiplication theory and chromosomal theory. Most of them follow the chromosomal theory. That is Thomas Hunt Morgan, T.H. Morgan proposed this theory. So differential multiplication theory is nothing but this theory was put forward by Bateson in 1930. He said that after segregation of genes during gametogenesis, certain genes multiply faster than others. According to this theory, the genes are segregated during the gametogenesis process. Some genes multiply faster than others. Based on that, he says like that. But chromosome theory explains that this theory postulated by Morgan and Castle associate genes with chromosome and formulate these are rules or the regulations. The genes which show linkage are located on same chromosome. The distance between linked gene in the chromosome determine the strength of linkage. The genes lie in a linear fashion
in the chromosomes. So these 3 points encode that chromosome theory. The genes which shows the linkage phenomena, automatically they located on same chromosome. The distance is also indicates the strength of linkage. The genes are arranged in a linear fashion in the chromosomes. So next kinds of linkage. What is meant by complete linkage and incomplete linkage? So another parameter, in which chromosome the linkage phenomena observed, whether it is autosomal chromosome or it is a allosomal chromosome. If it is seen in autosomal, that is autosomal linkage. If it's seen in the allosomal chromosomes, that is named as allosomal or sex linkage. On the basis of gene involved coupling phase and repulsion phase. So Bateson and Punnett explain the linkage phenomena with 2 terms, that is coupling and repulsion. దీన్నే మనం తెలుగులో అనుసంధానము and వికర్షణ అంటారు. Actually, there is no attraction or repulsion between the genes. It is a phenomena. The 2 dominant genes are coming from one parent and another 2 recessive genes are coming from different parent. So that is called coupling phase. One dominant and one recessive gene coming from one parent, another dominant gene and respective recessive gene coming from second parent, that is called repulsion phase. But it is not exact meaning. Coupling means there is no attraction. Repulsion means there is no, that is called repulsion. అంటే ఒక వికర్షణ లాంటిది జన్యువుల మధ్య ఉండదు. They says like that. What is meant by complete linkage? The genes located in the same chromosome are inherited together over the generations due to absence of crossing over. It is rare but has been reported in male Drosophila. సంపూర్ణ సహలగ్నత అనేది ఎక్కువ మొక్కల్లో కానీ జంతువుల్లో కానీ కనబడదు మనకు. ఎందుకంటే వచ్చినటువంటి సంతానము, whatever the progeny obtained by crossing between the 2 plants, at least they differ in 2 or 3 characters. That means slightly the genes are altered in one of the chromosome. That means crossing over takes place. There is a probable chance for the crossing over in between the 2 homologous chromosomes. That's why there is no true complete linkage. But it is observed rarely in Drosophila melanogaster male insect. So, ఎప్పుడైతే ఒక జీవిలో కంప్లీట్ లింకేజ్ ఉంటుందో, మనం ఏ 2 జీవుల మధ్య ఏ లక్షణాలను తీసుకొని వాటిని క్రాస్ చేస్తామో అవే లక్షణాలు ఉంటాయి తప్ప వేరే కొత్త లక్షణం రాదన్నమాట. సో వాట్ ఎవర్ ద క్యారెక్టర్స్ ఆర్ ఎగ్జిబిట్ బై ద పేరెంట్స్, exact such type of characters are observed in the progeny also. There is no dissimilarities. Total similarity is 100%. That indicates what? Total crossing over is absent. That is nothing but is called complete linkage. Complete linkage లో ఏం జరగదు అంటే క్రాసింగ్ ఓవర్ జరగదు అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అప్పుడే మనకు తల్లిదండ్రుల లక్షణాలు మాత్రమే వచ్చే తరంలో 100% సంపూర్ణంగా కనబడతాయి. That is called complete linkage. I think you got it, the point. See here, AB genes are present on one homologous chromosome. The respective recessive genes are present on another homologous chromosome. During the gametogenesis, see here, these 2 gametes are formed and the 2 gametes are formed. When the parental combination by add similar parental type of phenotypes are formed by combination of the gametes. So that's why there is no chance of a new character evolved in the next generation. I think it is clear, I think. Okay, this is example for true complete linkage. This is a Drosophila melanogaster. See here, complete linkage, same characters are seen in the parent. What is that? Red eye and normal winged. Purple eye, vestigial winged. Same type of character. See here, red eye, normal wing, and purple eye, vestigial wing. How much ratio? 1:1 ratio. That means whatever the characters are present in the parents, similar characters are present in the progeny also. That is indicates complete linkage. What is meant by incomplete linkage? Genes present on the same chromosomes have a tendency to separate due to crossing over. They produce recombinant progeny beside the parental types. During the gametogenesis, any one of the
chromosome undergo meiosis. At the time of meiosis, the genes are altered or changed due to the breakage of chromatids and exchange vice versa. That's why the linked genes are separate and they form in different combination. It shows different gametes are formed at the time of gametogenesis. If gamete is having different gene, definitely we are expecting a new combination in the next generation. That indicates that what is that? Incomplete linkage. అసంపూర్ణ సహలగ్నత అనేది ఎప్పుడు జరుగుతుంది అంటే ఏదైనా ఒక క్రోమోజోమ్లోని రెండు క్రోమాటిడ్ల మధ్య క్రోమాటిడ్లు విరిగి పరస్పరం మార్పు చెందినప్పుడు లింక్డ్ జీన్స్ సెపరేట్ అవుతాయి అన్నమాట. లింక్డ్ జీన్స్ సెపరేట్ అయి వేరే కాంబినేషన్ తో కలుస్తాయి కాబట్టి మనకు కొత్త గ్యామెట్స్ ఏర్పడతాయి. న్యూ గ్యామెట్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్. న్యూ గ్యామెట్స్ అనేటివి పేరెంటల్ గ్యామెట్ తోటి ఫర్టిలైజేషన్ జరిపినప్పుడు కొత్త కాంబినేషన్ అంటే రికాంబినెంట్స్ అనేటివి రావడానికి స్కోప్ ఉంటుంది. See here, this is the best example, Bateson and Punnett. A cross made between the two plants with characters blue flower and long pollen, red flower and round pollen. So it is the two dominant genes are present on the chromosome. Here two recessive genes are present on the chromosome. That is homozygous parent plants crossed with each other. And in the F1 generation, what we are getting? Blue color and long pollen. That is dominant gene characters are seen in the F1 generation. So this F1 plant undergo test cross. It will be test cross with homozygous recessive. That is a blue flower long pollen with what is that? Red flower and round pollen. So in the test cross, we are getting what is the ratio? 7:1:1:7. But according to the Mendel, we are getting 1:1:1:1. అంటే అక్కడ ఈక్వల్ ప్రపోర్షనల్స్ లో వచ్చినాయి. ఇక్కడ ఈక్వల్ ప్రపోర్షన్ రాలేదు. ఎందుకు రాలేదు అంటే 7:7 అంటే 14 పేరెంటల్ క్యారెక్టర్స్, 1+1 ఓన్లీ 2 నాన్ పేరెంటల్ క్యారెక్టర్స్. ఈ నాన్ పేరెంటల్ కూడా ఎందుకు వచ్చినాయి అంటే ఇక్కడ క్రాసింగ్ ఓవర్ జరిగింది కాబట్టి. ఇక్కడ క్రోమోజోమ్స్ లో ఏం జరిగింది? క్రాసింగ్ ఓవర్ జరిగింది. క్రాసింగ్ ఓవర్ జరగడం వల్ల చూడండి ఇక్కడ గ్యామెట్ అనేది ఏమొచ్చింది మనకు? ఈ రెండు గ్యామెట్స్ రావద్దు యాక్చువల్ గా క్రాసింగ్ ఓవర్ జరగకపోతే. క్రాసింగ్ ఓవర్ జరగడం వల్ల డిఫరెంట్ గ్యామెట్స్ ఫామ్ వచ్చినాయి. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ క్యాపిటల్ బి క్యాపిటల్ ఎల్ ఉంది, ఇక్కడ స్మాల్ బి స్మాల్ ఎల్ ఉంది. అంటే ఈ రెండు గ్యామెట్స్ సిమిలర్ టు ద పేరెంట్స్. బట్ వన్ ఆఫ్ ద క్రోమోజోమ్ అండర్గో క్రాసింగ్ ఓవర్. దట్స్ వై the two linked genes are separate. The capital B associate or combine with new other gene, that is small l. The small b combine with capital L. These are the two different gametes are raised by the crossing over. So these gametes are fertilized with small b small l gametes. So we are getting the ratio 7:1:7. So this is the indicates that క్రాసింగ్ ఓవర్ టేక్స్ ప్లేస్. క్రాసింగ్ ఓవర్ జరిగినప్పటికీ జన్యువుల మధ్య ఏముంది? సహలగ్నత అనే ధర్మం ఉంది. సో ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ జీన్స్ క్లోజ్ టుగెదర్ దట్ ఇండికేట్స్ మోర్ పేరెంటల్ phenotypes are there, less parental non parental phenotypes are obtained in the test cross progeny. Is it clear? I think they are reversed also. They are conducting the experiment. What is that? Blue flower round pollen and red flower long pollen as parent. In this case also they are getting 7:1:1:7, but ratio is like that. 1 ఇక్కడ వస్తుంది, ఇక్కడ 7 వస్తుంది, ఇక్కడ 7 వస్తుంది, ఇక్కడ 1 వస్తుంది. సో అంటే సహలగ్నత అనే ధర్మం అనేది రెండు డామినెంట్ జీన్స్ మధ్య ఉండొచ్చు, ఒక డామినెంట్ ఒక రెసెసివ్ జీన్ మధ్య కూడా ఉండొచ్చు అనడానికి వీళ్ళు ప్రూవ్ చేయడం జరిగింది. అందుకే మీరు టెక్స్ట్ బుక్ లో కనుక చూస్తే 7:1:1:7 ఉంటుంది. ఇది కూడా లింకేజ్ ఫినామినన్ తెలియజేస్తుంది. 1:7:7:1 ఉంటుంది. It is also indicate linkage phenomena also. So on the basis of chromosomes involved, so that name itself indicates the meaning of what type of linkage it is. Autosomal means linkage of those genes which are located on the autosomal chromosome, that is other than sex chromosomes. Allosomal linkage means it is genes which are located in only sex chromosome, that is X and Y like that.
on the basis of genes involved. So this is, I am said no, Bateson and Pennant, the linkage phenomena explained with two terms, coupling and repulsion. Coupling means dominant alleles or recessive alleles present on the same chromosome. This is called as cis arrangement. And cis arrangement అంటే ఒక క్రోమోజోమ్ పై రెండు డామినెంట్ జీన్స్ రెండు రెసెసివ్ జీన్స్ కనుక ఉన్నట్లయితే దట్ ఈస్ కాల్డ్ కప్లింగ్ ఫేజ్ అంటారు. అదే రిపల్షన్ ఫేజ్ అంటే ఒక క్రోమోజోమ్ పై ఒక డామినెంట్ ఒక రెసెసివ్ జీన్, దానికి ఆపోజిట్ క్రోమోజోమ్ లో హోమోలోగస్ క్రోమోజోమ్ లో ఒక రెసెసివ్ ఒక డామినెంట్ జీన్, ఇలా దట్ ఈస్ కాల్డ్ ట్రాన్స్ అరేంజ్మెంట్. ద జీన్స్ which are coming from parents, both dominant genes are coming from one parent or both recessive genes are coming from one parent, that indicates coupling phase. This is called cis arrangement అంటారు. ఇక్కడనేమో ట్రాన్స్ అరేంజ్మెంట్ అంటారు. ట్రాన్స్ అంటే ఏంటి అంటే ఒక పేరెంట్ నుంచి వచ్చేటువంటి క్రోమోజోమ్ లో రెండు డామినెంట్ జీన్స్ ఉండవు, ఒక డామినెంట్ అండ్ ఒక రెసెసివ్ జీన్ కనుక ఉన్నట్లయితే దాన్ని మనం ట్రాన్స్ అరేంజ్మెంట్ అంటాం. ట్రాన్స్ అరేంజ్మెంట్ ఉంటే దాంట్లో ఏం ఫేజ్ ఉంటుంది, రిపల్షన్ ఫేజ్ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ రిపల్షన్ ఫేజ్. 1 minute. Next phenomena is linkage group. How many linkage groups are present in the particular organism? A linkage group is a linearly arranged group of linked genes which are normally inherited together. That means a haploid set of chromosomes containing total genes that is collectively we can call as linked group. దీన్ని సహలగ్నత సమూహాలు అంటారు. ఒక జీవిలో ఎన్ని సహలగ్నత సమూహాలు ఉంటాయంటే అది ఏకస్థితిక సంఖ్య క్రోమోజోములకు సమానం అన్నమాట. How many linkage groups are present in the organism which is equivalent to the haploid number of chromosomes? For example, in Drosophila melanogaster has 4 linkage groups. 4 pairs of chromosomes are there. This means 8 chromosomes. 2x is equal to 8 means x is equal to 4. So the x number of chromosome is equivalent to the number of linkage groups present in the organism. So for example, in human beings, 23 linkage groups are present. That means total chromosomes are 23 pairs. We have only considered a set of haploid chromosomes only. A set of haploid chromosomes containing all genes together we can call as linkage group. What is meant by, what is the significance of linkage? It is reduce the chances of formation of new combination of genes in gametes. If linkage is very strong between the genes, automatically the parental characters are easily passed from several generations without any changes. That is, it reduces the new combination of genes in the gametes. It helps keeping the parental, racial and specific traits together. It is also useful for maintaining the good character of newly developed variety. Linkage play an important role in determining the nature and the scope of hybridization. So in this way, we can explain the significance of linkage.